افدمیا باش قطابیان افروکه دیوانه کانیش رو بکن یا کوبناوه آنکو ناوه بابت ما توپولوژیا توران. Outline. What is network topology? Types of network topology: star, bus, ring, mesh. بکردی توپولوژیا توره چیه؟ جورین توپولوژیا توره ستارت، باست، رینگ، مش. Network topologies. Topology, logical layout of wires and equipment. Choice of topology will affect: number 1, network performance; number 2, network size; number 3, network collision detection. توپولوژی توره توپولوژی نقشه منطقی وایر و آمیران هل بجاردنا توپولوژیا دبید کارتی کرن هبن ایک پرومانسا تورا و هر وصادو قباریا تورا و سیدیار کرنا پگدانا کفتنا توره. There are several different types of topologies. لویری هندک جورین جیاوازین توپولوژیا هنه. Topologies can be either physical or logical. توپولوژی دشید ایک جعوان بید یا فیزیا یا منطقی. Physical topologies describe how the cables are run. توپولوژیان فیزیایی چوانیا کار کرنا وایران شلوه دکت. Logical topologies describe how the network messages travel. توپولوژیان منطقی چوانیا گشت کرنا نامن توره شروع دکت. A topology of a network is the geometric representation of the relationship of all the links and linking devices to another one. There are 4 basic topologies possible: star, bus, ring, mesh. توپولوژیا توره نینریاتی یا اندازه یا پیوندی یا دنافبرا همه لینکا و آمیران و لینکا دکت. جه ایکی بو ایکادی که 4 توپولوژیان بنراتی هنه او جی ستارت، باست، رینگ، مش. اوه جوینه یکه لسر جورن توپولوژیه آنکو مگو 4 جورن. Star topology. Each device has a dedicated point-to-point link only to a central controller, usually called a hub. توپولوژیا ستار یا ستر هر آمیره که لینکش خالکی بو خالکی آشکرا دکت بتنی بو چافدیریا ناونده بشیوه که آسایی دیتا بناف کرن بحاب آنکو محور. اوجی اوینه یکو بو مدیارت که توپولوژیا ستار یا ستر 4 ویزگهن پیک و گریدای ستیشن آنکو ما 4 محطایت هن ما 4 ستیشنیت هن. All devices are connected to a central hub. همی آمیره ده اینه گریدان ببهای که ناوندی آنکو بحابه که ناوندی. Star networks are relatively easy to install and manage, but bottlenecks can occur because all data must pass through the hub. تورن ستارت ین ستر بشیوه که ریجهی آسانن ببجه اینانو بریوه برنه بله ملی شوشه دشید روی دادد چونکی پیتویه همی پیزانینن دناو هابیدا در باز ببن. All nodes connect to a hub. Packets sent to hub. Hub sends packet to destination. همی آمیره ده اینه گریدان به هابی و پاکیج ده اینه وری کرن بو هابی هاب پاکیج آنوری دکر بو جهه مرم پی. Most common topology. توپولوژیا گلک بلاوه. Advantages of star topology. It is very easy to install and manage star network topology, as it's the simplest of the lot when it comes to functionality. باشین توپولوژیا یا ستر آنکو ستار گلک یابساناهیه ببجه اینانی بریوه برنا تورا توپولوژیا ستر گلک یابساناهیه لدمه ده ایتا کار اینان. It's easy to troubleshoot this network type as all computers are dependent on the central hub, which invariably means that any problem which leaves the network inoperable can be traced to the central hub. دخال دویدا یا بساناهیه بو چاره سرکرنا اوی جوره توره وکی همی کمپیوترین سر به هابه که ناوندی و که همی دمان ده ایتواتا یا هر آریشه یکا بهیلید تور کار نکد و شیانین بو هابی ناوندی. In star topology, the data packets don't have to make their way through various nodes, which makes sure that the data transfer is fast. توپولوژیا ستر دا
پاکیجین پیزانینان نیا چاره بو چیکرنا ریکاوان بریکا آمیرین همه جور اوا کو پشتراست دبید جوگو هاستنا پیزانینان یا کو بلس. At the same time, the fact that the data packets only make it through 3 different points ensures that the data is safe. هر دویدمیدا راستیا اوا پاکیجین پیزانینا بتنه چید کرد بریکا سه خالین جیا و سکو پشتراست دبید پیزانینن بسلامتی. As the nodes aren't connected to each other, any problem in one node doesn't hamper the performance of other nodes in the network. وکو خالن نگریدای نبیندیوه. هر آریشه که هبی دخاله که دانا بیتا ریگر پرفورمانس خالندی دناوا توریدا. Adding new machines or replacing the old ones is a lot easy in this network topology, as distribution of the internetwork is not required to facilitate the same. زیده کرن آمیر نیان گهورینا این کون گلک یبساناهیه. دناوا اوی توپولوژیا توریدا و گیا گش تورینا ایتا دا خواست کرن و بوساناهی کرنه. Disadvantages of star topology. The main problem is highly dependent on the functioning of central hub. نباشین توپولوژیا ستیر یا ستارت یا خالا ایکیدا آریشه سرکی اوه که حتی راده یکا بلند گریدا یبکاره هابی سنتری. The size of the network is dependent on how many connections can be made to the hub. هر واسه دخالا دویدا قباره یا توریا گریدا یب حجمار و پیوندین بشین به اینه چیگرم بو هابی. This network types requires more cable as compared to linear bus topology, which means the expenses incurred would be relatively high. دخالا سیدا اف جوره توره پیتوی بوایرین پتر هیا وکی براورد کرنه بو توپولوژیا وایرا شیشه یا ستویر یا کاربا گین یا هیلی اواواته یا تیچوی حسادیار دکت کوگل کابلنده. The performance of the internetwork is directly dependent on the performance of the hub. If the server is slow, it will cause the internetwork to slow down. دخالا چاردا پرفورمانس ها گشت توره بشیوه که اکثر گریدای پرفورمانس ها بیوه. اگر سرور سزد بد اوه دشید کارتی کرنی لسر گشت توره دیکت که همی تور سزد بید. If one of the numerous nodes utilized a significant portion of the central hub's processing capability, it will reflect on the performance of other nodes. اگر یک جماره یا زور یا آمیران بشک گرنگی چاره سر کرنه توانا یا هابی ناوندی بکار بیند اوه دشید کارتی کرنه لسر پرفورمانس آمیرندی بکن. هر واسا اوه جوینه که لسر ستار توپولوژی. Bus topology characteristic is a multi-point link where there is one long cable links all the devices in a network by drop lines and tops. One wire connects all nodes. Terminator ends the wire. توپولوژیا وایرا شیشه یا ستویر یا کاربا گین تایبتمندی دوی بستره که چندی خاله وایره که دریجه همی آمیرن دناوا توریدا پیگ وگیرده داد برای که هیلو لقان هر واسا ایک وایر همی آمیران پیگ وگیرده داد و دو ماهی کنر همی وایران به دو ماهی دی اینی وکی اویونه بوم دیار لسر شاشه که توپولوژیا وایرن شیشه و ستویر کاربا گین و سیویز گهیم پیگ وگیرده داد. A bus is the simplest physical topology. It consists of a single cable that runs to every workstation. وایر شیشه استیرا کاربگین ساده ترین توپولوژیا فیزیاییه. اوه پیک دهید جه ایک وایره که دچید بو همی ویزگهین کاری. This topology uses the least amount of cabling, but also covers the shortest amount of distance. اف توپولوژیا کمترین جماره وایران بکار اینی. بله هر واسا کرترین بره دیراتیا داد پوشی. Each computer shares the same data and address path with a logical bus topology. Messages pass through the trunk, and each workstation checks to see if the message is addressed to itself. همی کامپیوتر یک جوری پیزانینانو
ریکانا و نیشانا بش بلاف دکن لگل توپولوژیا وایر شیشه استورا کارباگین یا منطقی نامه در باز دبن بریکا صندوقان همی ویزدگهین کاری پشکنین بودیتنه دکن اگر نامه به اتناو و نیشان کرن بوی بخوب. It is difficult to add a workstation, have a completely reroute the cable and possibly run two additional lengths of it. If any one of the cables breaks, the internet is distributed. Therefore, it is very expensive to maintain. اوه اب زحمت ابو زیده کرناویزگه هن کاری هر واسا شیانن به تمامی دوباره هنارت نوایر و کار کرنادو دریجین جوی زیده تر هیه تخلاصیه دا اگر ایک جوایران ها تشکاندن گشتور ده اینه دا و شاندن جبر هنده گلک یا گرانه به دریجه پیدانه. Ring topology. In this topology, each device has a dedicated point-to-point connection with only the two devices on either side of it. توپولوژیا بازنهی دوی توپولوژی دا همی آمیره که تایبتمندی یا پیوندی یا جخالکی بو خالکی هیا لگل دو آمیرن لسر ایک جوان او جوانه که بو مدیار دکت که یا رنگ توپولوژیه که چوا جمحطه که انکو جستشنکی بو استشنکی ود گوهزی. Ring topology. Nodes connected in a circle. Tokens used to transmit data. Nodes must wait for token to send. توپولوژیا بازنهی دویره دا توپولوژیا بازنهی آمیره پیک و ده اینه گریدان بشیوه که بازنهی نیشانه ده اتبکارینان بو و گوهستنا پیزانینان پیت ویا آمیر چاوره بن بو هنارتنا نیشانه یان. Advantage. Time to send data is known. No data collisions. باشین توپولوژیا بازنهی خالا ای که دمی هنارتنا پیزانینان یه دیاره هر وسط خالا دوی دا پیزانینا اینه پیک دا کفتن. Disadvantage. Slow and lots of cable. نباشین توپولوژیا بازنهی سسته هر وسط جماره یا وایران زیده یه. Ring topology. Ring each computer connects to two other computers, joining them in a circle, creating a directional path where messages move workstation to workstation. بازنه هر کامپیوتر که ده ایتا گریدان بودو کامپیوترین دی پیوندی آوانیا بازنه ریکا ایکه آراسته چید کد ولویر نامه ده اینه گهورین جه ایک ویزگه ها کاری بو ویزگه ها کادیا کاری. Each entity participating in the ring reads a message, then regenerates it and hands it to the neighbor on a different network cable. هر پیکاتا یک ده ایتا بجداری کرن دناوا خوندنا نامه یا بازنه دا لوی دمی ده ایتا نوی کرن و گشتاوه بو جیران نوی لسر وایرن تورا کا جاواس. The ring makes it difficult to add new computers. اف بازنه ویب آلوزی ده ایخید بو زیده کرنا کمپیوتر نی. Unlike a star topology network, the ring topology network will go down if one entity is removed from the ring. جیاواز اج تورا توپولوژیا ستارستر تورا توپولوژیا بازنه چید بید جناف بچید اگر ایک جد بکاته یا جد توره بیتا جناف برن. Physical ring topology systems don't exist much anymore, mainly because the hardware involved was fairly expensive and the fault tolerance was very low. سیستم فیزیای توپولوژیا بازنه به دست ناکوید چونکی بشیوه که سرکی آمیر نافخوی گلکی گرانه و شیان نهیلانا خلطیا گلکی هم نزمه. Mesh topology. In mesh topology, every device has a dedicated point-to-point link to every other device. هر وسایل مش توپولوژی آنکا توپولوژیا توره دناوا توپولوژیا توره دا هر آمیره که تایبتمندی یا پیوندی خاله که بو خاله که هیا بو همی آمیرن دی هر وسا اوینه جبو مدیار دکت کانه مش توپولوژی چواب دیده بکار اینان. The mesh topology is the simplest logical topology in terms of data flow, but it's the most complex in terms of physical design. توپولوژیا توره ساده ترین توپولوژیا منطقیه
دناوا زاراوی پیزانینان دا بلی گلک آلوزه جلای زاراوی دیزاینا فیزیایی. In this physical topology, each device is connected to every other device. ده اوی توپولوژیا فیزیایی دا هر آمیره که ده ایتا گریدان لگل آمیرن دی. This topology is rarely found in LANs, mainly because of the complexity of the cable. اف توپولوژیا بشیوه که دگمن ده ایتا دیتن دناوا توره. دناوا تورا لاندا چنکه بشیوه که سرکی آلوزه بو گریدان وایران. If there are x computers, there will be x by x minus 1 divided 2 cables in the network. For example, if you have 5 computers in a mesh network, it will use 5 by 5 minus 1 divided 2, which equals 10 cables. This complexity is compound when you add another workstation. اگر ایکس کمپیوتر بن چید بید ایکس لگدانی ایکس جب چت ایک دا بشی دو وایرن دناوا توره دا هنه بونمونه اگر تا 5 کمپیوتر دناوا توره دا هبن دشید 5 لگدانی 5 جب چت ایک دا بشی دو بکار بینید اوه یکسان دبید به 10 وایران اف آلوزیه ده ایتا لگدان لدم تو بیست گهندین کاری لسرزیده دکی. For example, your 5 computer 10 cable network will jump to 15 cables just by adding one more computer. Imagine how the person doing the cabling would feel if you told them you had to cable 50 computers in a mesh network. They would have to come up with 50 by 50 minus 1 divided 2 is equal to 1225 cables. بونمونه اگر تا 5 کمپیوتر هبن 10 وایرن توره دشین ببن 15 وایرن تنه بریکا زیده کرنا جناف کمپیوتری پده هزر بکه که چند کس هزر کار وایران دکن اگر تو بیجیوان تا وایره 5 کمپیوتر هیادنا و توره دا اوان پترجه 5 لگدانی 5 جب چت ایک دا بشیدو 1225 وایران هیا. Because of its design, mesh topology is very expensive to install and maintain. چونکه دیزاین توپولوژیا توره گلک یا گیرانه ببجه اینانا دریجه پیدانه. Cables must be run from each device to every other device. The advantage you gain from its high fault tolerance. پیتوی وایر کار بکن جهر آمیره که بو آمیرن دی. باشیا توجوی ورگیری اوه کشیان نهیلانا خلطیا یا بلنده. With a mesh topology, however, there will always be a way for getting the data from source to destination. لگل توپولوژیا توره هر چنده همی دماره کائنانا بزانینا جسرچاوه بو آرمانجین پی. It may not be able to take the direct route, but it can take an alternate, indirect route. It is for this reason that the mesh topology is still found in want to connect multiple sites across one link. It uses devices called routers to search multiple routes through the mesh and determine the best path. شیان دانانا ریکا راستا و خونی نه ولی چید بی جیگر هبن بریکان دانا راستا و خوبی. اود بیت اگر هنده که توپولوژیا توره بیت دیتن دناوا تورن نافچه یا برفره بو پیوندی کرنا گلگ مال پران بریکا پیوندین تور نافچه یا برفره هندک آمیران بکار اینن کد بیجنه راوتر ریدوس بولیگریانا گلگ ریکان بریکا توره و بریارا باشترین ریکه ده. However, the mesh topology does become inefficient with 5 or more entities. هرچند توپولوژیا توره نیا چالاکه لگل 5 بیکاتیان یان زیده تره. Advantage and disadvantages of network topologies. باشی و نباشین توپولوژین تورا. Bus topology, cheap and easy to install. آن کوامشین وری بیجن باشین توپولوژیه
او ارزانه و یا بصانهیه بو بجه اینانه. Disadvantage: difficult to reconfigure, break in, bus, disable internet. نباشیه نوی یا بزحمت بو دوباره شیوه پیدانه. گشت تورید برید دناوا جرک خستنا و ایران شیشه یا کاره با گین. Start Topology advantage: cheap, easy to install, easy to reconfigure, fault tolerance. هر واسا آنکو امشین ویلی بیجن باشین ستیر یا آنکو ستیر ستار اوش باشین وی ارزانه یا بصانهیه بو بجه اینانه یا بصانهیه بو دوباره شیوه پیدانه سینگ فرهی یا خلطی هر واسا. Disadvantage: more expensive than bus. نباشین وی گله گرانتره جوایرین شیشه یا کاره با گین. Ring topology advantage: efficient and easy to install. هر واسا نباشین رینگ آنکو یا بازنهی باشی و نباشین توپولوژی یا توره یا رینگ امتشین بجن یا بازنهی یا چسته یا بصانهیه بو بجه اینانه. Reconfiguration difficult and very expensive. هر واسا یا بزحمت بو دوباره شیوه پیدانه گلک یا گرانه. Mesh topology the advantage is simplest and most fault tolerance. یا میش آنکو یا تور یا ساده تره گلک سینگ فره بو خلطیان. And disadvantage: reconfiguration extremely difficult and extremely expensive and very complex. هر واسا دوباره شیوه پیدانا گلک و زحمته گلک یا گرانه و گلک یا آلوزه. لفیری امات این دو ماهی آوانه خواج خودت خازم سرکفتم بهره وبی.